kutimva Malawi. Fellow Malawians, every week I use these weekly updates to inform you of the actions we have taken in the last 7 days to save the lives of those infected with COVID-19 and to stop the spread of the virus. On these matters, let me say in passing that of the 11,899 people tested this past week, 2,011 were positive for COVID-19, which is a positivity rate of 16.9, a 6% lower than it was the week before, and over half of what it was at the start of the year. We must therefore continue complying with the preventive measures we have put in place across the country so that the positivity rate continues to drop until it is below 5%, which is when we can safely open up the economy again. Similarly, I applaud our frontline health workers for registering 2,202 recoveries in the past week alone. Given the critical role that our health workers are playing in saving lives, today I announced that 100,000 additional AstraZeneca vaccines secured through the African Union will arrive in the country within a week for the protection of our health workers. This consignment for health workers is different from the one arriving at the end of the month for the general population. In providing vaccine protection from COVID-19, health workers must be first in line because they are our last line of defense. They put their lives at risk to save lives every day, and they share in the devastation we feel from losing loved ones to this virus, including the 100 people who have died of COVID-19 this past week. May their souls rest in peace. Every COVID-19 death is tragic and to be mourned. And although it is God who ultimately has power over life and death, the deaths that are preventable are even more heartbreaking. We therefore have a moral and civic duty to do everything we can do to ensure that no penny meant for saving lives is stolen or abused or wasted by anybody. Last week, I expressed my outrage over the alleged abuse of funds and lack of financial accountability for the same by certain clusters entrusted with 6.2 billion kwacha for tackling the pandemic. These were abuses brought to light by an independent report released by the Office of the Ombudsman in November 2020 after investigating that matter. As you recall, last week, I gave the heads of those clusters and controlling officers 48 hours to appear before my COVID-19 task force
with their reports on how they spent the 6.2 billion kwacha disbursed to them in the amounts that I outlined in my address of January 17th. Today, I can report without fear or favor that when those clusters' heads and controlling officers appeared before my task force on Tuesday, as I directed, it was evident that many clusters are poorly led and require corrective measures. All cluster heads, with the exception of one, submitted reports with no backing documents and had to be told on site to bring backing documents. Mind you, these are reports of money that was mostly spent last year, whose backing documents ought to have been maintained regularly as a matter of best practice. And yet cluster heads appeared before my task force showing clear signs of negligence and lack of preparation. In fact, in addition to the 6.2 billion kwacha that must be accounted for from last year, on January 24th of this year, I announced the release of an additional 17.52 billion to be used in fighting the second wave of the virus. To make sure that this new disbursement would be more closely monitored, I gave a directive in that address when I said, quote, I wish to state that the heads of these clusters will be required to submit to my office a report of their expenditure every week, and I will immediately deal with any cluster that fails to do this, end of quote. Today, 3 weeks later, there are at least 12 clusters that have not even begun to do this. When these two offenses are considered together, namely showing up with a substandard report that has no backing documents and defying a presidential directive to submit reports on a weekly basis, there is no cluster that is blameless. So as a matter of first importance, I have directed the Secretary to the President and Cabinet to effect the immediate suspension of all cluster heads, some for failing to maintain proper records of how such critical funds were used, and others for defying my directive to submit reports weekly to my office. The suspensions will pave way for a full forensic audit, which the National Audit Office has already begun, and a full and independent investigation, which the Director of Public Prosecutions has requested the Malawi Police Service to conduct as a matter of urgency. Secondly, the report submitted by clusters and the scrutiny that has followed has come to the technical leadership of the COVID-19 task force and the technical leadership of DODMA months after the spending was already done, which shows a lack of toughness by those leaders in demanding accountability in the course of spending. As a result, the red spending flags raised by the Ombudsman's November report were missed and left unchecked by both the technical leads of DODMA and the COVID-19 task force, who report directly to me. As such, I have also directed the Secretary to the President and Cabinet to effect the replacement of both the Commissioner of DODMA and the Technical Co-Chair of the Task Force on COVID-19. Both DODMA and the COVID-19 Task Force require strong leadership, and my office will be naming a new Commissioner for DODMA soon, while the COVID-19 Task Force, for the COVID-19 Task Force, I have named Dr. Chalamila Nkhoma as the new co-chair.
Dr. Nkhoma is an epidemiologist of impeccable credentials. He comes to this role with 13 years' experience in the Ministry of Health, where he served as a TB Control Program Manager, Director for Preventive Health Services, and Director of the National AIDS Control Program, as it was known then. He also served as Acting Country Representative for the World Health Organization in Lesotho, Senior Public Health Advisor for the World Health Organization for the past 21 years, and Fellow of the Royal Society of Public Health of UK. He has my full confidence in leading our fight. Notwithstanding, I want to thank Dr. John Puka, the outgoing co-chair of the task force, and Mr. James Chiusiwa, the outgoing commissioner of DODMA, for their hard work in containing this pandemic. We owe them both a debt of gratitude for their service. The gains we have registered in the past few weeks to contain this wave are gains they can both be proud of. But apart from a change of leadership, I will be strengthening the vigilance of the COVID-19 task force as a whole by adding to it representatives of civil society organizations and watchdog bodies like the Anti-Corruption Bureau and the Malawi Human Rights Commission, all of whom have already shown great initiative in wanting to be part of the solution. I have made these decisions to address accountability lapses at the helm of all clusters, at the helm of DODMA, and at the helm of the COVID-19 task force. However, there remains the need to address alleged elements of criminal conduct by those who abused or misappropriated funds. As enshrined in the Constitution, these are matters for independent law enforcement agents and forensic auditors who will do their work independently to pin down the culprits. Whether the independent audit and police investigation find the culprits of fraud, abuse, and misappropriation to be individuals at district councils or at DODMA or at district health offices, they will be prosecuted accordingly. And I trust our independent judiciary will do its part to mete out justice. Before I go, I must address an even bigger problem. We all know that the rot we have all expressed outrage about goes deeper than COVID-19 funds. If we are going to root out the problem of waste, abuse, and theft of public resources, we must admit that these are behaviors that have poisoned our values as a nation and have corroded our entire government system. In fact, over the past 27 years, the government system has been rigged with bad or old laws, procedures, policies, and contracts that are cleverly designed to not only facilitate waste, abuse, and theft, but to also protect those who engage in these acts from being fired or prosecuted. The three government systems through which this behavior is perpetuated are the systems of allowances, the system of procurement, and the system of civil servants' employment contracts. These three systems are used by system insiders to loot with impunity. I spoke about this looting scheme in the government system in my radio address of July 25th, 2020, less than a month after I took office. My exact words at that occasion were that based on last year's report from the Auditor General, quote, "There is no government ministry, department, or agency where the culture of impunity for wastage,
misappropriation, and theft is not entrenched. And so we cannot afford to deal with corruption selectively by focusing on the tip of the iceberg. It is the whole system that is corrupt, and therefore it is the whole system we must clean up. End of quote. To clean up the system as a whole, we must conduct a comprehensive review and overhaul of the three government systems of allowances, of procurement, and of employment contracts. That is the public sector reform that this country needs most urgently. I am therefore delegating to the Vice President, the Right Honorable Dr. Saulos Chilima, in his capacity as Minister of Public Sector Reforms, together with the special task force he will form in consultation with me, to begin and prioritize a review of these three government systems and submit recommendations. These recommendations are to overhaul, are to come to my office within 3 months. The recommendations must include any legislative changes we must make in our laws at one of the sittings of Parliament this year, so that our laws protect the interests and resources of the public, not the rubble of public servants who use broken systems to loot and use bad laws and contracts to keep their jobs in the system and keep looting. The recommendations must also include a restructuring of civil service to be more efficient, and of civil servants' conditions of service, so that the good people in the system are well supported and not able to use poor pay as an excuse for wasting, abusing, and stealing public resources. This systemic review and overhaul will be resisted by so many who are benefiting from the looting, including greedy politicians from all political parties, greedy business people, businesses from the private sector, and greedy civil servants they partner with within the machinery or inside the machinery. But it is a battle they will not win. They will not win because you, the Malawian people, put me here to bring this kind of radical change. And whether anyone likes it or not, change has come. Thank you for listening. God bless you, and God bless Malawi. Ndingonena mwachidule pa nkhani imene tili kukambirana leroyi. Angakhale sindingathe kuwerenga mzere ndi mzere pa zonse zimene ndalembazi, koma ndifuna ndifotokoze bwinobwino poyamikira chifukwa cha mmene chiwerengero cha anthu amene akuchira matenda a COVID chikukulirakulira, komanso mwa iwo amene akuyesedwa, amene akupezeka ndikachilomboka, chiwerengerocho chikutsikira-tsikira. Panopa chafika saizi yakuti mmene timayamba chaka chija, theka la anthu amene anali kupezeka lachepa. Ndipo tikufuna kuti tifike ndithu pa saizi yakuti anthu 5 pa 100 ndiwo amene akupezeka. Tikatero ndiye kuti pali chitetezo chokwanira chakuti tikhoza kuyambira zinthu zonse bwinobwino monga ziyenera kukhalira, kuti miyoyo yathu ipitilirebe, tisachite ngati tafika pogwira njakata yakuti sitikudziwa chochita. Tereku ndimafuna kwenikweni ndikambenso nkhani imene ndidanena sabata lapitali, nkhani imene imakhudzana
ndi ndalama za 6.2 billion zimene zidaperekedwa chaka chatha polimbana ndi matenda awa. Ndipo ndidanena kuti maklasta onse amene amapatsidwa ndalamazi kuti zizipita m'madera osiyanasiyana pogwira ntchito yomenyana ndi mliriwu apereke malipoti wawo pa masiku awiri. Ndikhoza kukuwuzani kuti malipoti wa adaperekedwadi, koma anali malipoti akuti amasoweka mapepala wochitira umboni kupatula lipoti limodzi lokha. Komanso adali malipoti akuti mutati muonetsetse muona kuti zimakhala ngati adzidzimutsidwa. Pamene malipotiwa amafunika kuti azilembedwa nthawi zonse ndi kusungidwa chifukwa cha malamulo mmene amakhalira oyendetsera ndondomeko ya zachuma. Koma zidaoneka ngati kuti wadzidzimuka ndipo akungogwira apa ndi apa kuti tiye tikapereke malipoti. Chifukwa ndinaonanso kuti zija ndakamba zakuti ndalama zatsopano zimene taperekazi azipereka malipoti wawo sabata lilonse kuona kuti maklasta wonse nena ni imodzi yomwe idachita zimenezi. Ndiye timaona kuti ayi zikatere zinthu ndiye kuti sizili bwino, chifukwa kuonjeza zinthu zimenezi kuonetsa kuti silili kulabadira zimene tili kulankhulana ndi zimene ziyenera kuchitika monga mwa malamulo a dziko lathu akayendetsedweka ndalama. Chifukwa chimenecho ndauza Secretary wa President ndi Cabinet kuti onse amene akutsogolera maklasta amenewa achotsedwe, komanso mudziwe kuti marekodi wawowa aunikidwa ndi anthu amene amachita za audit zowunika mapepala a ndalama. Zimenezo zimene zayambika kale kuti akaunika a National Audit Office, komanso pakakhala wena wowunika zimenezi mwapaderadera wa independent, ngakhalenso Director wa Public Prosecutions amachita za milandu mogwirizana ndi apolisi pofufuza zinthu zimenezi zichitike mwa msanga. Chachiwiri nanena kuti malipotiwa amaperekedwa kapena kuyenera kuperekedwa ku task force ya mliri uyu kuti tilimbane ndi mliri uyu, komanso kutsogoleri wa DODMA. Koma ngakhale zinazi anaunikira kuti pali zolakwika, anthu awa sadatole kapena kuona kuti apa pali chenjezo, apa pali chenjezo, apa pali chenjezo 20 unike bwino zimenezi. Amangopitiriza kumagwira ntchito ngati palibe vuto lilonse. Izi tikukamba kolingana ndi ripoti la Ombudsman limene adapereka pa Novembala chaka chathachi. Chifukwa chonena kuti mabungwe amenewa ndi ochita ripoti kwa ine, ndawawuzanso a Secretary wa President ndi Cabinet kuti pakhale kusintha kwa amene akutsogolera ngati Commissioner wa DODMA komanso co-chair wa COVID-19 Task Force. Cholinga nchonena kuti tionetsetse kuti zilizonse zimene ziyenera kumatsatidwa zitsatidwe mwadongosolo lake. Angakhale kuti posedwa apa ndi tchulo amene akhale Commissioner ku DODMA, wapampando wachiwiri kapena wogwirizana ndi mzake wa COVID-19 Task Force
ndatchula kuti akhale Dr. Chalamira Nkhoma. Amenewa maphunziro awo nkhudzana ndi matenda ofalika monga tikukambamu, ndipo wakhala zaka 13 akugwira ntchito ku nduna wa zaumoyo, kumene adagwirapo ntchito pofuna kuteteza anthu ku TB, komanso adakhalapo ngati otsogolera woteteza matenda opatsirana ngati amene tikukambawa, komanso koyambirira adalinso director wa National AIDS Control Program isanakhale commission. Adakhalapo ngati woyimirira dziko wa World Health Organization ku Lesotho, anakhalaponso ngati mlangizi wa ku World Health Organization zaka 21 zapitazi, komanso ali mgulu la Royal Society of Public Health ya ku Mangaland. Ndi nchikhulupiriro kuti atithandize kupitiriza nkhondo imeneyi. Komabe ndipereke chithokozo chapadera kwa Dr. John Puka, amene ndi co-chair amene tsopano akupuma, komanso Commissioner James Chiusiwa ku Dodima, chifukwa cha ntchito yawo, kulimba mtima kwawo. Onsewa babiri bagwira ntchito yotamandika kuti lero tizikamba kuti manambala akumatsika, tili wonyadira chifukwa cha ntchito imeneyi. Koma ponena kuti sikusintha kokha kwa utsogoleri, mpofunika kuti inenso ndigwire ntchito yoonetsetsa kuti komiti imeneyi ithandizike ndi wena amene akhoza kupereka nzeru zawo, monga mabungwe amene sali aboma, komanso bungwe loyang'ana za kuthetsa ziphuphu Anti-Corruption Bureau, komanso bungwe loyang'ana za maufulu a anthu Malawi Human Rights Commission. Waonetsa kale chidwi kuti afuna kukhala gawo la yankho ku mavuto amene tikumana nawo. Ndachita izi chifukwa chofuna kuti pasapezeke pena poti tilekelere chilichonsecho. Koma nkhani yokhudzana ndi kodi wena amabandalama, zinthu zofunika umboni wopita nawo ku khoti, monga mamalamulo akulu a dziko lathu. Nkhani zimenezi zikafufuzidwa bwinobwino ndi anthu oyima pa okha oyang'ana za mmene zimene akuyendera za ndalama, ndiye kuti ayimbidwa mlandu aliyenseyo amene adagwiritsa ntchito ndalamazi mosayenera. Ndipo zikapezeka kuti kuba, kapena kusakaza, kapena kugwiritsa ntchito molakwika kwa ndalama zimenezi, kaya mpa district, kaya ku Dodima, kaya ku district health office, kulikonseko adzayimbidwa mlandu. Ndipo ndili nchikhulupiriro chifukwa chakuti makhoti akuno kwathu ndi oyima pa okha adzachitanso chilungamo mmene chiyenera kukhalira. Koma ndisanachoke nikambepo nkhani yakuti izi zovumbulutsidwazi zikuonetsa vuto lalikulu kwambiri, vuto limene likuonetsa chivundi chimene chilipo m'machitidwe athu onse tikamakamba za nkhani ya kuwononga, kapena kutaya, kuba chuma cha boma. Ndipo ndi chikhalidwe chimene chakhala ngati poison woti walowelera chilichonse mpaka na dziko lathu lino ndi mayendetsedwe a boma
palibe pamene poison ameneyo sanafikire. Chifukwa tati nene chilungamo mzaka 27 zapitazi, kaya chifukwa choona malamulo amene sali bwino, kapena kugwiritsa ntchito malamulo akale, kapena kugwiritsa ntchito ndondomeko ngakhalenso mfundo, kapenanso mapangano akalembedwe ka ntchito kwa anthu, zimachitika zinthu munjira mochenjera kwambiri pofuna kuti ngakhale iwo amene akhoza kuwononga zinthu, ngakhale kuba kumene, azikhala ngati wotetezedwanso ni malamulo athu omwe. Malamulo oti akhoza kungochotsedwa nthawi yomweyo kapena kuyimbidwa mlandu nthawi yomweyo. Nkhani nukambazitu, nukamba nkhani ya malawasi, nukamba nkhani amene timagulira katundu kapena kugulitsira katundu wa boma, nukamba nkhani ya zimene timasanirana polembana ntchito ku civil service. Zinthu zimenezi nzofunika ziunikiridwe bwino, chifukwa zambiri zimene tili kuononga mdziko mwathu muno zikumagwiritsa ntchito malamulo wena, kapena kalembedwe kena, kapena kalankhulidwe kena, kamene kakhoza kukhala ngati kapulumutse wina pamene dziko ndi anthu ake akuzunzikabe. Chifukwa yake kukonzako nkofunikira zedi. Ngati pali nkhani imene yadzutsa mapiri pachigwa, nkhani yake ndi imeneyi, kuonetsa kuti zinthuzi nzofunikadi kukonza mwa msanga. Chifukwa chimenecho ndanena kuti ngati pali kukonzanso reform, ngati pali zinthu zofunika zisinthikedi mwa msanga, zinthu zake ndi zimenezi zofunika kuunikiridwa bwino kuti Amalawi asazunzikebe ndalama zikungoonongedwa mwachisawawa. Chifukwa ndili kupereka udindowu monga mwa udindo wawo kwa olemekezeka Chilima, Vice President wa Malawi, chifukwa ni nduna woyang'anira za kukonzanso kumeneku, kuti athamangitse nkhani imeneyi. Iwowo ali ndi mwayi wosankha anthu amene afuna kugwira nawo ntchito molumikizana nane, kuti anthu amenewo aunikenso zimenezi nkupereka ndondomeko zimene akhoza kupangira ife tonse kuti tikhoza kutsatira, kuti Amalawi akhoza kupulumutsa chuma chimene chikhoza kuwathandiza kuwatumikira moonadi. Zimenezo zichitike m'miyezi 3 ikubwerayi. Ndipo ngati pali zina zokhudzana ndi malamulo, kuti malamulo wena ngofunika atakonzeka, zikhalanso zodzera ndondomeko yake, kuti nyumba ya malamulo ikamakumana zimenezo zikonzeke bwinobwino, chifukwa sitingapitirire kumachita zimene tikuchitazi kuyembekeza kuti dziko lathu likhoza kutukuka bwinobwino. Koma sindifuna kuti wogwira ntchito aboma adenkhawa ndi nkhani imeneyi, chifukwa tikufuna kuti wina asagwiritse ntchito chobiringula chakuti sitilipidwa ndalama zokwanira. Ndikufuna kuti anthu amene akugwira ntchito molimbika athandizike bwino, alipiridwe moyenera. Koma izi zakuti tiziwononga chuma cha boma paife eni m'malo moti tithandiza Amalawi tonse, zimenezo ayi. Ndipo tufuna kuti akaunika zonsezi tikagudubuza zimenezi, eni udziwe kuti wina wake pena pake sizimkomera, wina zimpweteka. Chifukwa tisamanamizane, alipo amene akukondwera kuti mmene sizikuyendera bwino zinthu zikuwathandiza ndipo zimawathandiza. Anthu oterewo ndiwo amene akhale woyamba kumatsutsa zinthu za mtundu umeneyo. Ayi, kaya ndi wakuchipani, zipani zosiyanasiyana, ayi. Kaya ndi andale amene ali ndi maudindo osiyanasiyana, kapenanso sali ndi udindo omwe, ayi. Kaya ndi amabizinesi amene akuchita mabizinesi, mwina mumachita mabizinesi ndi boma koma munjira yachisawawa, zimenezo ayi. Kaya ndi wogwira ntchito mboma amene amagwirizananso ndi anthu a bizinesiwo kuti ife tili mkati muno tizikuchitirani zimenezo, zimenezi ayi. Nkhondo imeneyo akati alimbikire sangapambane, chifukwa njosatheka kuti apambane iwowa,
chifukwa Malawi salola. Malawi afuna kuti tonse timasuke ngakhale pa nkhani yoyenda mchilungamo pa zachuma. Sawina chifukwa Malawi akufuna zinthu zitasinthika. Ndipo kusintha kumeneku ndikutsimikizireni kwafika ndithu. Ambuye akudalitseni. Mulungu adalitse Malawi. Zikomo chifukwa cha kuchiteza kwanu.